Sri Lanka is a country that provides free education and universal healthcare to its citizens. Free education is provided from grade 1 in primary school to university education, and free health insurance is provided for students by the government. With a literacy rate at 92%, out of which 14.58 million Sri Lankans, that is 66.7% of the population, use the internet. As a socially conscious group of people, they pay particular attention to health. The challenge faced by Sri Lankans at present with the economic crisis is that the income earned is not sufficient to fulfill their basic needs. Among many issues faced by people, one of the key aspects is the access to quality healthcare services, especially regarding their sexual and reproductive health. This includes fulfilling basic necessities such as menstrual hygiene management, family planning, and maternal health. In this backdrop, about 7,000 public health midwives are providing their services in different settings across the country. Stella is one of those public health midwives currently serving in one of the most challenging urban poverty-stricken areas in the Colombo Municipal Council limits. ඉස්සෙල්ලාම අපි පටන් ගන්නේ අපේ සේවාව දෙදෙනෙක් විවාහ වෙලා හෝ විවාහ වෙන්නේ නැතුව හරි එකට ජීවත් වෙන දෙදෙනෙක්ගෙන් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම සේවාව පටන් ගන්නෙ. වටිනා සේවයක් පූර්ව ප්‍රසව සායනයේදී සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එයාව නිවසේදී බලන්න ඕනේ. අවදානම් වැඩි අම්ම කෙනෙක් නම් නිවසේදී වැඩි වාර ගණනක් බලන්න ඕනේ. නැතිනම් මාසකට වරක් ඒ අම්මව අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. දරුවා බිහුණෙන් පස්සේ බිහි වෙච්ච ගමන් අපි කියලා තියෙන්නේ ගෙදරට පය තිබ්බ ගමන් ඊළඟ පය මෙහෙට තියලා අපිට දැනුම් දෙන්න කියලා. ඇත්තටම මේක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මුල් කාලේදී තමයි මාවට ගොඩක් ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. අපි කොච්චර දැනුවත් කරා ප්‍රායෝගික ඒක කරන්න යෑමේදී ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අම්මව දැනුවත් කරලා තියෙන අවසාන 3 මාසය ඇතුළතදීම ගෙදරට ආව හැටිය මෙහෙට දැනුම් දීම ඉතාමත් වැදගත් කියලා. දින 10 ඇතුලේ අපි පසුගමන් දෙකක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මොන හරි අවදානම් තත්වයක් තියෙනවා නම් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් පසුගමන් අපි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 14ත් 21ත් අතර ඊට පස්සේ 42වට ඒ වශයෙන් ගොඩාක් අපි මවයි දරුවයි බැලීම් සිදු කරනවා. මොකද මොන හරි අම්මට තියෙන්න පුළුවන් මානසික මේ රෝග තත්වයක්, ඇතුළත ලේ කැලීමක්, මැහුම් වල පැසවීමක්, බරපතල තත්ත්ව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඒව බලලා කලින්ම හඳුනගෙන ඒවා යොමු කරොත් ඒ මවට ගොඩාක් සහනයක් වෙනවා ඒක. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ ගෙදරට පය තිබ්බ ගමන් අපිට දැනුම් දීම ඉතාමත් වැදගත් කියලා. She has been serving the Colombo area for 34 years. However, she now faces challenging conditions in Colombo as she provides services to the slum dwellers living on both sides of a polluted canal that runs through the city. Maintaining accurate health records for the families in her area is a crucial responsibility. She provides essential support related to sexual and reproductive health, offering guidance and resources to empower families and address their health needs comprehensively. බලපුවාම නම් හිතෙන්නේ ළඟ ළඟ ගෙවල් තියෙනවා හරි පහසුයි මේ සේවය සපයන්න කියලා. නමුත් මේක ඉතාමත් සංකීර්ණයි කොළඹ නගරය තුල සේවය කරන එක පෞසාවක සේවා නිලධාරියෙකුට. මොකද හරිම අමාරුයි මේ පාවෙන ජනගහනයත් එක්ක වැඩ කරන එක කොළඹ. මොකද අපි යන පරිසරයේ ළඟ ගෙවල් තිබුණත් ඒ පරිසරයේ ඇවිදින එක නම් බොහෝම අමාරුයි. සමහර විවිධ දුගඳ තියෙනවා, විවිධ අපිරිසිදුකම්, මිනිස්සුන්ගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් ඉතින් වගේ ඔය හැම මැදෙම තමයි කොළඹ නගරයේ සේවය කරන පෞසාවක නිලධාරිය වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ලිංගික ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්, ආර්ථික ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්, ඒ දෙන්නගේ නොගැලපීම් වෙන්න අමතරව සමාජ රෝග තියෙන ඒවා ඉන්නවා. ලොකු ගැටලු තියෙනවා. මොකද ඒවා කාටවත් කියන්න බැහැනේ. ඒගොල්ලන් බොහෝ වෙලාවට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහරවිට හස්බන්ඩ්ගේ තියෙන්න පුළුවන් මොන ගැටලුවක්. ඒ වගේ HIV තියවිච්ච අය හිටියා අපේ ඒරියාවල, පොසිටිව් වෙච්ච අම්මලා හිටියා. ඒ වගේ ගොඩාක්
ඒ ගැටලු ඒවා අපි හඳුනගෙන නිවසට යන නිසා ඒගොල්ලන්ට පුජ්‍යලිකව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එතන තියෙන ලොකුම වැදගත්කම. දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගිහින් කියනවට වැඩිය එතනට ගියාම ඒගොල්ලන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවා අපි ඒගොල්ලන්ට කරපු සේවය අනුව ඒගොල්ලෝ මේ විශ්වාස කරනවා අපි අපෙන් බොහෝ දේවල් ඒගොල්ලන්ට ලැබෙයි කියලා. ඒකට හරි සාර්ථක පිළිතුරක් ලැබෙයි හරි තැනට යොමු වෙයි කියලා. මොකද එකම දේ ඒගොල්ලන්ට සතපහක්වත් වැය වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ කරන කිසිම සේවයකට ඒගොල්ලන්ගේ මිලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මිලක් ගෙවන්න බැරි මිනිස්සු අපි අතර ගොඩාක් ඉන්නවනේ. ඒ මිනිස්සු අතරටනේ අපි යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒ සේවය ඇත්තටම හරිම වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. Pregnant women in the area hold her in high regard due to her unwavering dedication to caring for the children of families facing economic hardship. මිස්ගෙන් ඉස්සලා මිස්ටර් එක ෆෝන් එකක් දුන්නත් ඇති කතා කරත් ඇති හැමදේම මට කියලා දෙනවා මේමයි කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මට කියනවා මිස්ගෙන් චුට්ටක් අහන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අනිත් මිස්ලත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්න බැරි දේවල් මේ මිස්ට් එක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දරුවන්ටත් හරි ආදරෙයි. මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහ ගන්න හොඳ ළමයට බෙහෙත් එක වැටෙන්න ඕනේ මේ එහෙම කියලා ඊට මොනවා හරි යාට සමීප නැහැ කියලා කිව්වොත් හරියන ලබන සතියේ එන්න. එහෙම කියලාත් කියනවා මිස්. One of the major challenges she faces in the area is teen pregnancy, which underscores various barriers to sexual and reproductive health. Stella visits teen mothers and pregnant women in the area, attending to their well-being and providing support for their mental health. She offers guidance on coping with the challenges they face, ensuring they receive the necessary care and resources to navigate their pregnancies and early motherhood effectively. මිස් වඳුරගත්තේ මට මම ප්‍රෙග්නන්ට් කාලේ දැන් බබාට අවුරුද්දයි මාස 9ක් වෙනවා. මිස්ගේ ලැබෙන සේවාව හොඳයි ඕනම දෙයකට ඉතින් මිස් ඉන්නවා. හැම අඩුපාඩුවක්ම මිස් අපේනවා. මිස්ට කිව්වොත් ඕනම දෙයකදී උදව් කරනවා. මිස්ගේ වියදමෙන් හරි මිස් අපිට සලස්සලා දෙන්නේ මිස් හොඳයි. එතන ඉතින් හැමදාම අපිට ඉඳී කියලා මගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න වලටත් මිස් සහයෝගය දෙනවා. හැම ප්‍රශ්නයකදීම අහලා බලලා හැම එකටම සහාය දෙනවා. In many urban settings, women face significant barriers to accessing sexual and reproductive health services. These obstacles include discrimination, stigma, cultural norms, and insufficient education on sexual health. As a result, women in these environments often experience vulnerability and neglect, with their specific needs and rights being overlooked due to gender-based disparities. The maternal and child health system, we provide service from the womb to the tomb. Along with that, I do have to say that from the government, we supply or give them supplements called Triposha for the mother as well as for the child, so that this aids them in giving additional supplementation other than the usual normal nourishing meal that she or he is supposed to get at home. We provide this additional supplement. So as we have so many policies in Sri Lanka in the public health sector, we have actually a policy called population and reproductive health policy, along with national mental health policy, maternal and child health policy, and adolescent health policy. There are so many policies that have been introduced or inculcated into our system. So as a result of this, we have been educating our people regarding especially something of maintaining the population. There we have to pay a lot of attention to reproductive health and family planning, right? So we have all the methods are available free of charge in all governmental clinics and the MOHs as well as all the tertiary care hospitals. It's available for all the ladies and as well as the gentlemen, that is from the condom to the hormonal implants to IUCD, intrauterine contraceptive devices, then the hormonal injections, all that is available. Even LRT is available if the mother and the father they decide together, and should they choose to go through permanent sterilization, even that process is available free of charge. In such urban poverty-stricken environments, gender-based violence, inadequate sexual and reproductive health resources, and violence against children intertwine to create a devastating cycle of abuse and neglect.
the children's, social and emotional development doesn't stop at the age of 15. Actually, this is adolescence is a really, really crucial period for a child's social and emotional development. That's the time when they understand what's happening to their bodies. Obviously, there's a lot of changes that happen to their bodies. And if they are not aware of how to look after your body, how to understand what that body means in terms of for them and for others, they are not aware of their sexual and reproductive health rights. Obviously, there's going to be a lot of repercussions, a lot of impacts later on in life when they get married and when they. But to what extent the children are aware, or these young people, young women, are aware of how much the right that they have to protect themselves, the body autonomy that they have. Is really questionable in such a very constricted setting. So because the parents are also unaware of the risks, it came very strongly from some of the parents. They were just not aware of, what can I do to stop this happening to my daughter? Some didn't even understand the concept of child abuse at home, because obviously the parents are the first educators of a child. And they continue to be very important educators throughout the child's life. So what I see is a lot of intergenerational transmission of that lack of knowledge, and parents not understanding how to talk about these things with their children, especially girls. So without that understanding, they're not going to be able to teach their children about how to stay safe from that. So it's really that intergenerational transmission of that ignorance, of that lack of skill that you see manifesting in this way, where these children don't really understand how to keep themselves safe. If we look at the Sri Lankan education system, very little emphasis is actually given on teaching children how to protect themselves. There is still no proper part of the curriculum that addresses child protection, talking about safe spaces for children, about their body, about how to stay safe from particular threats of violence, what their private parts are and how they can protect them, etc. So this is not widely discussed. Hence, even these children did not really understand. However, because of online media engagement, they were aware of what good and bad was. Despite the existing policies aimed at addressing systematic inequalities and implementing targeted interventions to combat gender-based violence and entrenched cultural norms, the effective implementation of these measures remains a significant challenge. So, pertaining to the reproductive health, our ladies in our community still don't have their autonomy. That is, they are not unable to decide for themselves what they should do with their reproductive system. Because as I said earlier, now we have this family planning clinic that we conduct, and in spite of them knowing what they should be doing at the family planning clinic, when we ask them what is the method of preferred method of contraception that she would like to go through, she says, okay, let me go ask my husband and get back to you. So then I just address the situation and ask her, okay, I'm sorry if I don't wish to offend you, but I do need to ask you who the reproductive system belongs to. So she needs to decide for herself, but again we see so many unseen forces making the decision for what is best for her health and her reproduction. So pertaining to the mental health, it's unfortunately, I would like to say, it's still a taboo, and a lot of discrimination and stigmatization happens in that sector. So we are trying to overcome those problems. We do a lot of counseling in our clinics, and we do the referrals where needed, because as I said earlier, sexual and reproductive health is still not getting proper attention, and I feel that even though it's not prevalent in my area, some of these teenage pregnancies are actually preventable had they been educated on their reproductive health. Okay? So that needs a lot of improvement along with the mental health, because mental health still is lagging far behind, because
our population, they actually don't know whom to address their problems to, where to go. They seems a little clueless. So when they come to our clinics, we actually make the correct, other than the counseling part, we do refer them to the areas where necessary. Amid these challenges, Stella tirelessly offers her services with such dedication to women and girls in such vulnerable settings, sharing her knowledge, raising awareness, and utilizing available resources to keep them healthy. Her concern is whether those who are to take over the service after her retirement will continue to support and protect these women and girls with the same commitment.